Йоу, ребят, доброго времени суток всем. Это время наступило. Мы, наконец, подошли к ходячим, к прохождению ходячих мертвецов. Я 3 дня пыталась запустить этот стрим, на самом деле. И извиняюсь, что он получился только сегодня, но так получилось. По-другому не могло быть. Ну что ж, пришло время посмотреть, что сделали Skybound. Что сделали они своего. Мне кажется, все равно очень сильная игра, она зависит от того, кто ее делает, кто ее спонсирует и направляет. Telltale, как бы у них одно какое-то, да, там свое видение, у Skybound другое какое-то видение. И как бы вполне понятно и очевидно, что, мне кажется, какие-то изменения будут заметны. Привет, привет. В смысле, за что? Что случилось? Что я сделала? Что опять я сделала? AJ and I found an old boarding school run by kids deep in the forest. Their leader was a guy named Marlin. And AJ pulled the trigger. I told AJ that what he'd done was murder, that he'd have to atone for it. The other kids agreed. They voted to kick us out. I thought we'd never return. Then, AJ and I were attacked by Abel, one of the raiders Marlin had given the twins to. He was with someone I thought I'd never see again. Lily. Это её вернули вообще просто по самой очевидной на свете причине. Suddenly, one of them spoke to me. His name was James, an ex-whisperer who didn't believe in killing walkers. He helped me treat AJ, but without real medicine, he wouldn't make it. The kids didn't turn away the sad sight of AJ and let us back inside. After I told them how we could defend the school against the raiders, they were willing to let us stay, at least until the fight. I decided to help Violet in the bell tower. We looked at the stars together, and I admitted I had feelings for her. She felt the same way. Then the raiders finally came. They busted open our gates, but the kids stayed hidden as planned. Я же не могу всем описать, когда мне 5 минут свободных появилось. Сорян. Я типа пыталась вечер выбрать. Вечер выходного вроде нормально, вроде, не знаю. Его не жалко. With only a second to decide, I fired and saved Violet. They got away with 3 of our friends, and we had no idea where they'd gone. But we knew someone who did. Тревор. Нольчик запилить. Я просто не была уверена сегодня, что я точно буду стримить, потому что на СУД было и разбор полетов после этого. Я просто не знала, во сколько мы освободимся. Поэтому я не хотела писать пост, в котором было бы время, в которое, возможно, был бы стрим. Потом вы бы опять... опять обманула, опять вот эти вот через час-то вот все эти дела. Поэтому я решила не писать, а только время появилось, я как бы вот запустила. Если я точно знаю, что я буду сегодня стримить, что у меня ничего нет, я всегда пишу посты. Но такое крайне редко бывает, увы. Поэтому сорян, ребят, извините. Но, простите. Мне кажется, донат-бар, он мешает субтитрам, нет? Скажите мне, если это так, я уберу его. Потому что мне показалось, почему-то я смотрю издалека, мне кажется, она закрывает. Опять эти загрузки длиной в жизнь. Ну, Тревор, ты еще решаешь между нами. Все понятно. Пришло время выбрать, Тревор. Чей же ты все-таки преданный фанат, мой или Миши? Ой, ты забей на него! Он гребаный горящий челик. О, Бублик, привет. Помпинита. Вот так, Тревор, на 2 стульях сидит опять. And Mitch looked after me. People said he was a dick sometimes, but he was always nice to me.
Грустно. Now he's gone. Мы Stabbed in отомстим. the eye by some asshole who never even knew his name. Look, I promise you, Willie, the people who did this, we're going to hit them back. They're gonna regret ever coming near us. If Mitch were here, he wouldn't cry. He'd find a way to get our friends back. Then he'd bash Lily's brains out with a rock. Hey, AJ's waiting for you in the basement. We got Abel tied up tight. He's alive. Подождите, они оставили He's out пленного с cold. пацаном? Thanks. Это же очень странно. Ты же, наверное, слышал, We что... should наверное, bury да, Mitch. 26 марта, It's по-моему, time. если я не ошибаюсь. Кстати, уже в конце месяца будет Life is Strange второй эпизод. I'll help you Get carry it. away from him! You're the reason he's dead! Willie! Well, it's true! We had a plan, and Харе. that idiot messed it up! Ну, бывает. None of this is Ten's fault. You know who's Всегда really есть to blame. план, но не всегда есть те, кто может This is его bullshit! исполнить идеально. Ten! Я I'll take знаю об care of этом this. многое. Talk to Abel, find out where Lily took Lewis, Omar, and a sim. And Clem, don't be afraid to, you know, hurt him a little. Maybe you'll get more out of him than we did. Да я ему морду набью. Блин, я надеюсь, что Эйджей не будет смотреть, то мне придется выбирать между тем, чтобы бить морду. О, какой милый момент я пропустила. Бить морду и, типа, делать так, чтобы не учить его жестокости. Так нечестно. Дайте мне набить ему морду просто в соляного. Ой, февраль, март. Ух, хорошие игрули будут. И сейчас как еще The Last of Us 2 заанонсят. Вот это будет вообще кошмар. Ну чё, погнали нахер. Я напущу Рози, ой, Рози на него напущу. Ух. Она за меня. Она меня слушается, моя девочка. Нет, This не should be скотч. strong enough to hold him. Он раскручивает рулетку, револьвер, что ли? Brody. Рози, зайка, привет. У вас есть Рози, теперь это моя собака, да. Хоть где-то она у меня есть. Так, а куда? Наверх? А, нет, вот он. Ну, конечно, они нашли, кого оставить с ним, я просто в шок. Во-первых, он ребенок, во-вторых, он еще не уравновешенный. Ready? Зачем он вообще должен здесь быть? Мне кажется, его надо убрать. Я бы убрала его. По-моему, его облить. Ну! What the fuck? Well, Сникерс. that ain't no way to wake an old man up from his afternoon nap. Это лучшее, что ты могла себе I was having a nice dream, представиться. too. About a girl I used to know from before. She also had me tied up, but I wasn't her prisoner, if you get my meaning. О, боже. You got any water? Other than what you already dumped on me? I mean, Drink. you got good manners, Squirt. Давай, начнем с хорошего Have your water. полицейского. Now it's time to talk. This is the first time interrogating someone, isn't it? You let me dictate the agenda. Makes me think you're weak. Don't make this harder than it needs to be, okay? I just want to know where Lily took my people. Да, этот парень, я думал, он Doesn't сдох еще в matter. тот раз. As soon as she gets there, she's gonna turn around and come right back for me. Ты уверен? You better give me the 5-star treatment. If I'm smiling when she gets here, you might be able to trade me for a little mercy. You think Lily would come back for you? Look at the state you're in. You're worthless to her now.
I can heal. There is no rescue party, Abel. Only a bunch of pissed off kids who want you dead. So tell us where our friends are. You trade it for mercy. Lily will never give him up. The only reason we came here was for more manpower. Losing Jonathan and me for 3 sprouts that can barely hold a gun. Even a dummy like me can do the math on that one. We're gonna get him back. You don't know what it's like out there. It's a bloodbath. One community against Richmond. another. From Richmond to the coast. Back at the Delta, we're at war. With some really sick fucks who make me look like the Virgin Mary. We need people to fight it. Soldiers who do what we say. Point the guns the way we tell them to. You little turds are supposed to be easy pickings. Lily doesn't like losing. She'll die before she goes back empty-handed. Продолжай говорить, продолжай. You think we like doing raids like this? Our home is under threat. It's a good home. Built to last. Надо строчку убрать, сейчас, секунду. Секунду. Стоп, а где... Подожди, стоп, что? О. Готово. I do a lot to protect it. Maybe you can understand that. And I do a lot to get my friends back. So stop wasting my time. Okay. Front pocket. Да он меня долбанет, алло. Он долбанет меня. Нет? Read it. Whatsoever parteth the hoof and is cloven-footed, and cheweth the cud among the beasts, that shall ye Чего? eat. What the fuck? Is this code? No, it's fucking Leviticus. I was hoping it'd be some timely, moralistic shit about turning the other cheek. Здорово, здорово всем, ребят. Well, come on. That thing isn't gonna light itself. Wanna know where your friends are? Smoke will clear my mind. Серьезно? Мне даже выбора не дадут? Ну ладно, давай. Help me remember stuff. Like where Lily went. Come on, kid. Don't make me wait all... Oops. You little bitch! Давай, трепись. Что с ним происходит? That's a lot of blood. Oh, fuck. This is not good. Да, ты зато умираешь, чувак. He's gonna die, isn't he? We have medicine. We can still patch him up. I don't think so. When you pushed me off that balcony, something must have burst Внутреннее inside me. кровотечение. No medicine can fix this. Shit. I never wanted things to end like this. Everything. Ну что ты наделся вообще? Типа, сидишь тут, выпендриваешься, а сам в полной жопе. I'm a fucking mess. Will he turn? No. Если умрет, обратится. My whole life, everything I ever got, I got with my own 2 hands and my will. For my body to turn on me, to take control. I'll tell you where to find Lily. Just promise. You won't let me turn. Равноценный обмен, чувак, я согласен. I'm begging you. If you're honest with me, I'll put you out of your misery. You have my word. Okay, we have a boat. We're docked a few miles west of here.
at an old fishing pier. Your friends are on the boat. You got what you wanted. Please, don't let me become one of those things. Please, I don't want to turn. Not that. I wanna let me keep my face. Каким образом? Ножом? Висок? You don't need to watch this. I want to. At least he can't hurt anyone anymore. Какой у нас был выбор? Все равно бы умер. Да, смерть не из приятных ему, конечно. Показали ему, что порой смерть это милость. Милосердие, наверное, имелось в виду. Да, зачастую. Come on, we have a boat to find. На сигареты я его, конечно, опрокинула топово. Мне понравилось. Сникерс вообще типа какой-то жуткий челик. Есть у меня подозрение, что мы с ним столкнемся в самом конце. Знакомая песня. Где-то я ее слышала уже. А, это та же самая песня, ну да. Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Sometimes I don't know the reason why, so I guess I'll keep gambling. Пока разницы никакой не чувствуется. Lots of rambling. Well, it's easier than just waiting around to die. Загрузки все такие же долгие. Хоть что-то не меняется. Раз ничего сразу, даже уже понятно, что люди хотят сделать так же, как оригинальные разрабы. Так а те же люди делали вроде как. Те же самые. Просто они могли повлиять на какие-то сюжетные вещи, может быть. Но пока не особо чувствуется. Once we find the boat, we'll look for a way to sneak on board. Yeah, if 10 doesn't fuck it up this time. По большей части те же самые наработки использовали. Yes, it was. Mitch died because he... Say one more thing about Tin. I dare you. Guys, look. Нихера лодка. Я-то думала, там типа шлюпка какая-то, тут целый корабль. Я, насколько знаю, у них процентов 60 эпизода было уже готово к тому моменту. Beach, a boat, and a wood street in the water. That's called a pier. Pier. Okay, let's spread out and focus on those areas. Keep your heads low. You ever seen this boat before? No. Marlin kept us confined to the safe zone. Pier leading up to the boat? It's our only way in and out. Well, let's see what else is down there. There are a few on deck, a couple others on the pier. Could be more inside. Looks like they're well armed too.
see Lewis. О, Лусек, Evil здорово. wasn't lying. Люсьен. This is it. I don't see any obvious place to keep prisoners. They're probably below deck. We should have asked Abel. When he said on a boat, I didn't think it'd be this big. Я тоже не думала. Я думала, там прям лодка, прям маленькая. I can see an entrance. I saw that too. It looks like there's a door at the other end. There's a small opening at the top of those closed doorways. AJ and I know how to deal with those. Эйджей, ну как обычно, то закинуть The pier куда-то, не has знаю plenty куда. of cover on it. If we're careful, we can sneak in undetected. There's no good cover leading up to the boat. We're gonna need one hell of a distraction. А вот и он, в общем-то. Блин, у них что там, СВДшки? Охереть. Арбалеты. При оружии, ребята. Maybe if we could get walkers on the beach somehow. Maybe not as hard as you'd think. Так. Что ты мне расскажешь, Anything useful? Милливонка? Looks like building material. Барабашка. Furniture. Probably stuff from the train station. They're loading those rafts with supplies. I could cut those loose and just ride them downriver. Easy. Sheet metal, wood, and quite a bit of it. We should have that stuff. Привет, Эйкурит. Are those torches? Ну что, не видно? Maybe. Why? We could use the fire. Блин, а где все остальные? Почему булочка не пошла? Почему... Кто там? Там же еще кто-то был. А где этот? Сникерс. А, вот он. Такой мелкий сидит. Find anything over here? They have horses. Let me see. More torches. Setting the hay on fire would get their attention. Scare the horses too. We could get on the boat easier that way. Так. А если сделать все одновременно? If we cut those horses free, we could slow down anyone trying to chase us. We should get out of here before they spot us. We can talk through the plan once we're somewhere safe. Окей. Я думала, они прямо сейчас собираются все это делать. Они не собираются отплывать, нет? Типа не всегда же тут эта лодка стояла, правильно? Или всегда? What's the plan? They've got не guards версия. posted on the pier and the boat. There's no way we can take them all at once. Our only hope is to distract them while we sneak on board. We should burn their stuff. That'd work. We could burn the supplies or the hay they keep for the horses. Whatever we don't burn, we should take. Ruby would love to have the horses. But I'd rather steal those supplies. I could build traps. Weapons. Yeah, we'll steal their supplies and burn the hay as our distraction. If you're going to steal from the rafts, you have to do it carefully. Wouldn't do it any Как ты other это way. все утащишь, я не The представляю, там fire же will lure the raiders массивная away from the херь. boat, and we can sneak across the pier. If anyone sees us, they'll shoot. You remember that guy I told you about, James? Мы можем притвориться Sent in ходячими. walkers to save us from Lily and Abel. Maybe we could convince him to do it again. If we lead a big enough group of them onto the beach, we can blend in without being seen. Понято, принято. Perfect.
What about after we get everyone home? I mean, the raiders will just come attack us again. What Будем then? сражаться. Hide, quick! Блин, чуть не провафлила. Ты кто? A raider. Has to be. You all stay here. I'll see if they know anything that could help us. Drop it. Тихо. Where do you keep the people you steal? I don't know what you're... I'm not fucking around. Answer the question. Может, она не рейдер? The А, boiler нет, deck. рейдер. Second deck. They're all there. Clementine, wait. Ты чё, мать твою? It's Minnie. Кто это такая? Я не поняла. Это кто еще такая? Какая еще Минни? Ой, все, минус After the сердце. attack, I wasn't sure. I mean, I heard they burned half your school down. Who survived? Ruby? Mitch? Brody? 10? Ruby and 10 made it. Mitch didn't. And Brody, she died. 10's boots holding up okay? His boots. They're so old, there are more holes than rubber. I duct taped him up the last time I saw him, but that was a while ago. Помеха справа, помеха слева. You're Clementine. The girl who took over after Marlon died. It's weird. I thought everyone would want to lean on their own. Violet's the one in charge. Really? The Violet I knew could barely stand to talk to people, let alone Рано the подкаст class пойдет. president. You're the one who convinced the school to fight back. Как музыка громко играет. That puts you in charge. Your leadership is going to get my little brother killed. Кто твой брат? Excuse me? Abel figured he could talk Marlon into handing everyone over like he and Lily did, but... like they did before. You ruined the whole plan. Ты чё, гонишь? Они бы все сдохли, если б не. Gave you and Sophie away. А, это одна из... Yeah, we all survived it. А, это Marlon Мини и would have never made them Софи. fight the way you did. He wouldn't have Ну так gotten она, people killed. она же одна из этих. Minnie, you're wrong. Clem protected us. He wouldn't have gotten people killed. He murdered Brody. What? Where's Sophie? А, это ее сестра ЛГБТшка. Да я не знаю, я не помню их имен. She died. А, ну, значит, protecting the печально. Delta. A hero. Сочувствую. Но у тебя есть я. A hero? God, you... Минерва. Боже. Rockingham! Finish up and head back. I want to be in before dark. Yes, ma'am. Повезло. Our boat leaves for the Delta in 2 days. Угу, Then понял. it'll be a couple of weeks before we can come back for the rest of you. When we do, don't fight. The only way you're gonna save your people is to let us take them. I'm serious. Don't fight this. It's not too late, Minnie. You could come back to the school with us. No. No, I couldn't. Да у нее все норм, посмотрите, у нее отличная жизнь, зачем ей возвращаться с нами? Я бы тоже не вернулась. Я дрой. Are you okay? Nothing's changed. Я не помню, с Our какой из plan сестер is она to get onto мутила, a но... boat and save our friends.
So that's what we're gonna do. По-моему, столько раз сдохла. You all should head home. Start getting things ready. Get everyone caught up on the plan. Тут же есть какой-то... тут этого нет. Окей, Everyone ладно. except 10. I warned you. Enough, both of you. AJ and I will go find James. Good Ты luck. что, умерла? Окей. Может, у них это семейное. А еще может быть, что умерла Мини, а Софи притворяется ей. Вот это был бы нолановский поворот. Вот это было бы. Ух. So, how many walkers do you think James will help us get? 15? 100? 1,000? Clem, I don't... Ow. Gunshot wound. It feels like someone pinched me from inside. Это опарыши. Ничего особенного. Here, let's rest a second. Clem, I keep thinking. When Willie said all that stuff about Tin before, Ты пытаешься его so mad. защитить. Он слишком злостно. he was being mean. And Tin wasn't even there to defend himself. I wanted to hurt him. I know I shouldn't, but I just can't stop thinking about it. I want to just punch his head. I know it's hard, AJ, but thoughts like that, they go away. You just have to give it time. Waiting's hard. I'm just thinking too much. На самом деле, I think Софи это Мини, а Мини это Софи. I think I'm Я mad говорю. at Tin too. Running out of cover when Lily attacked the school was really stupid. But he just doesn't know stuff like we do. And then Willie started yelling at him instead of helping him learn. Why don't the other kids know all the stuff we know? When there's a plan, you have to follow it. And when you yell at someone, it just makes them not Что мне listen. такое, иди научи их. Why don't we teach them? They're smart. Someone Чувствую just себя has to show them Клементиной, what to когда do. со своими ребятами тренюсь. Yeah. I want Tim to know how to be safe. We can show them how to be Ладно, на smart. самом Like деле us. шутка, не чувствую. It's weird that people are so different. It is Erickson's boarding school for troubled youth. Troubled youth. Trouble like bad? So they did bad things? Why? Okay, sometimes they do them because bad things happen to them. I knew a doctor once, back when you were just a baby. He called it trauma. You have some too, you know. The thing where people can't walk up behind you. I don't like my trauma. I want to get it off of me. How do I get rid of it? I don't even like the way the word sounds. You sock it right in the mouth. It has a mouth? What I'm saying is that, like everything else in the world, you can fight it. Huh. So, it's like controlling my anger. Almost exactly. I can do that. I still Если like ничего, ничего плохого. I like Tin the most, I think. Even if he does dumb things. Actually, I think he's my first real friend. Oh yeah? I thought I was your first Во, real я только friend. хотела сказать. Well, yeah, but you don't count. Старая. Ты чё, мать I твою? am not. Я Fine. еще не старая. He's my second first real friend. Старая. Если она старая, то я что, вообще уже седая древность, ссыхаюсь? Где-то среди них Джеймс. Скоро убьет тебя. Да. Все равно старая. Зачем на меня тратить ресурсы? I don't see James. Just monsters.
Среди них, приглядись. James? You're hurt. Did the raiders do this? It looked like they had people from your school. Why are you here? Those people you saw, we're going to save them. Нам нужна твоя помощь, we да. need your help moving some walkers. I could maybe help, but my mask is still in the camp, inside my bag. I can't pass through a herd without it. Так они же не смотрят, они же нюхают. Okay, then let's go Какая get разница? Please, I just ask that you don't kill them, the walkers. If you distract them, I can sneak over and find my mask. Distract all of them? Please. I'll try. Он типа топит за то, что ходячие тоже живые или что? А идти-то некуда. Твою мать. Кажется, меня сожрали, да. Забей. А, это в этом плане, ну тогда ладно. Я не пойму, мне надо их всех посадить или что мне нужно сделать? А, не встают, вот почему. Ой, нет, все, жопа. Я поняла, они встают. Понял. Сейчас будет. Нет, какая текстура! I don't know how long I can keep this up. Did you find your mask? I can't find it. The horses must have... There! Oh, shit. We have to run. Hey, over here! AJ! No, there are too many of them. The cart. If we push it, the noise will draw them away. По-моему, этот шум слышали все вокруг, не только ходящие. AJ, are you okay? Yeah, no bites. I know it would have been easier to kill them. You're kind. I appreciate it. Really. Я же говорю, он, по-моему, топит за то, что они живые. Thank you Спрятал, for не helping me показал. get this back. Now, how will walkers save your friends? They're being held captive on a boat not too far from here. We can't sneak on board without cover, not without the raiders gunning us down.
You want to use walkers to hide? To sneak on board their ship? That's insane. It's our only chance. I have something I need you to see, so you can understand what you're asking. James. We still need his help, right? Yeah, we do. It's safe. Just a little further. Это не тот домик, который был напротив лодки? А, нет. Это не он. Вообще деревня какая-то. Clem, what's this? It's called a salt lick. Salt lick? Ugh, sounds gross. Давай, лизни его. Maybe it's actually good, like chips. Those are salty, right? Go ahead, lick it if you want to. Топ. Gross. It tastes nasty. Well, now you know. Ugh, learning sucks. Я ращу монстр, да. Он будет лизать лизунцы. Ой, как-то плохо прозвучало. Тут наверняка какое-нибудь украшение для комнаты есть. Где-нибудь. Да, по-моему, это и есть украшение. Beatnik. My people, my former people, they had a practice. They called it collecting. Я надеюсь, они не сжигали там людей? They use them as a weapon. I do this to protect them. I know it sounds strange, but that's why I brought you here. To see them as I do. As people. Ну, это как Хершел на ферме. Well, not people exactly. But... something in between. Part of us is still in there. Я и говорю, что он их типа чуть-чуть думает, что они Deep чужие. down. So few of us die anymore. We turn. Not dead, not alive. Well, you can't prove that, James. Look, I've heard some weird things, but walkers having a soul? Like I said, I know how it sounds. Do you really think there's people inside of monsters? Somewhere. Yes. Think about it this way. Has someone you cared about turned? Clem's friend, Lee. She shot him before he did. So he wouldn't have to suffer. Sorry. Maybe this wasn't the best way to explain. Didn't mean to bring up difficult memories. I lived among walkers for years. Кажется, они пытаются на чувствах Still играть. do in a way. When they're alone, they're harmless, innocent. If you want my help, I need you to try and walk with them.
Какого хера? Then tell me if you really believe they're just И что от monsters. этого изменится? Мне все равно нужна They их помощь. are just monsters. They're not people or friends. Clem, She'll be safe, I promise. this isn't smart. It's too dangerous. She just needs to move as they do. Lewis would do it for us. Yeah, I guess. Какая ужасная маска. Почему вообще считается, что маски достаточно? I'm not leaving you. I'll be right back. Check the windows. Привет, комрад. I will. And say fuck off to fear. I will. I promise. Последняя пуля для себя. The mask will disguise your scent, but be gentle Она and be quiet. типа в грязи. Touch the wind chime. Типа они же обмазывались их кишками, чтобы их не учуяли. А тут маски достаточно. Ух. Ого. Может, ты отойдешь, дядя? Ты преграждаешь мне путь. Вы как бы, типа, как рок-группа встали тут втроем. Алло. Ты чё пихаешься, а? Эй, Петрович, чё пихаешься-то? Чё пихаешься-то, а? Так, она идет мутузить меня, по-моему. По-моему, я сейчас умру где-то здесь. Здрасте. Тут лишь отходящая, да. И они все такие: о, колокольчик, ура, мы люди. Не поймите меня неправильно. Я, типа, давно уже слышу эту тему, что ходячие, типа, не сдохли, что внутри них живет душа. И это не только здесь было, это в других всяких постапокалиптических историях. Но, блин, какого хера? Они меня сожрут при любой возможности. Whoa, hey there, kiddo. It's all right. I'm fine. See? No bites. No bites. So, do you still think they're just monsters? Now that you've seen them at peace, any different at all? Ну, блин, ну... Какого хера? Я не знаю, откуда мне-то об этом знать? Я знаю, что они пытаются меня сожрать, когда я не в маске. Это меня волнует. Что у них там на самом деле, я не знаю. Но я не могу утверждать, пусть будет возможно. Но на самом деле нет. Типа, я не знаю, мне все равно. Они нападают на меня, я нападаю на них. Другого быть не может быть. Ну и к чему мы вообще об этом разговор завели? Thank you. I'm glad.
Have you ever killed a walker before? I have. Many. Have you ever killed a person? Many. But that was a long time ago. I've killed someone before too. AJ. You've killed someone? Yeah. I'm a murderer. But I'm trying to atone. Well, that's good. I guess. That's enough. What about the walkers? Are you going to help us save our friends? Как «Властелин I колец». thought I У could, меня уже but I 17. can't. So many walkers would die. Ты что, с ума сошел? Алло. Oh, the death this would cause. So let me get this straight. If you really had to choose human life or walker life, which is more important? Walkers are peaceful. Humans... My friends are alive, not kind of or maybe alive. They're trapped and they're afraid. They need my help. I may be stubborn, but I'm not heartless. Поэтому я не пойду с These вами. raiders are cruel. They force others to be the same. And if your friends are anything like you, I don't doubt they're worth saving. It'll take some time to guide them through the forest to the shore. Others will join the herd as they go. Tomorrow night, be ready. I can't undo this. Кодзима, это Генжи. Парень просто немного запутался, и нет никого, кто мог бы ему подсказать, куда ему нужно идти. В смысле, ну не в прямом смысле, а куда ему нужно идти, а что ему нужно делать со своей жизнью. А мне громко музыка, ребят, потому что она громковата. Если что, я убавлю ее в самой игре. You said there might be people inside walkers. Did you mean it? Is he right? Well, we can't know for sure. Maybe he's right. Death might not be like we thought before the world turned like this. Как будто мы знали, какая была смерть до того, пока эпидемия не случилась. That sounds weird. But if you believe it, I do too. Come on, AJ. Let's get back before it's too dark. Как можно вообще это, типа, рассуждать об этом, говорить какие-то точные ответы, если ни хера не известно, ни хера не докажешь? I've never met anyone like James before. I mean, he's tough. Not like you, though. А ты еще Кенни не видел. But he's not scared of him either. He's cool. О, Hey, Clem. Бублик, привет. Willie told me the plan. How'd things go with that Поделся планом, но я пойду James, прилягу, he пожалуй, да? agreed to help us. If somebody told me we were gonna sneak onto a boat in a herd of walkers, Ты-то полезешь? I'd call them crazy. Да тебя еду же прет за What are километр. you doing with those? Тебя спалят well. сразу. I wanted to throw one last hootenanny before the А, типа, big fight. понял. Swear? Huh? It sounds like a swear. No, it's just another word for party. Right. I know it sounds strange, throwing a party, but people need something to lift their spirits right about now. Пижамная This could be our вечеринка. last chance. I wanted to make some tea for everyone. Could I borrow your little heater thing? У What меня can есть I do? нагреватель. We need to pretty up the old music room. Could you make us something colorful to hang up? Okay, I'll be an artist. Да не, она не сильно пухлая, но она пончик. Она мне напоминает эту из Вольфенштейна, из второго, как ее, дочку этой, I'm gonna make the Фрау decor Энгель. Decoration. a decoration for the party. Okay, I'll get the heater.
Так, а мы же эту херь какую-то нашли. Где мне ее поставить? Блин, тупо крепота такая висит, конечно. Во. What's his name? Beat Nick. That's funny. Do you even get what the joke is? No. Ну, смешно, да? Сам пошутил, сам посмеялся. Вот это сооружение. Okay, be right there. Hey, you're getting better at this. Soon you'll be as good an artist as 10. I don't know. He's really good. Когда она сказала про яркую висюльку, я думала, она сказала про гирлянду. AJ? Что такое? I was just thinking about stuff while I was drawing. Ну-ка. There are 3 kind of eyes, Clem. Oh yeah? There are live people eyes. We got those. Then there's monsters' eyes. Usually look like dirty water. Other times, monsters' eyes aren't even wet. And then there are live people eyes right as you kill them. Like you did to Abel. His eyes look like you blew a candle out. He was a bad guy. I know I shouldn't feel like this. I hated him too. I think there's something wrong with me. You know what, AJ? Everything you're feeling is okay. It makes you a good person. Am I good? Ну, I want to be better, Clem. за исключением некоторых Let people know I'm моментов. good, just by my face. You're the best, okay? I'm getting real smart. Ты, конечно, засранец тот еще, но Is это that потому, right? что он маленький. Просто потому, что он маленький. Yes, because I'm always thinking all the time. У меня есть брат его Okay. возраста, я What are знаю, you о чем thinking говорю. about right now? Такой же говнюк. You getting bit, turning into a monster. Oh. Yeah. The older I get, the more I see it. Ну I вот. don't know why. Он уже состарил What happens меня, then? убил. Что дальше? Anyone can get bit. Doesn't matter if you're inside or outside or how careful you are. AJ, we've talked about this a lot. If I get bit, you know what has to happen. I don't want to talk about this anymore. But you brought it up, so we're going to. Так, неужели они ее кокнут в конце, и он ее застрелит? Не надо повторять историю первого сезона, финала. Если к этому все катится, то это, ну, блин, это очень грустно. Типа опять по новой. Типа, Ли учил Клем, Клем в конце его застрелила, Клем учила Эйджея, Эйджей в конце застрелил Клем. Это будет просто финал, конечно. If I get bit, you'll... shoot. No. No, I'm not gonna do that. AJ, you promised. I don't care. I'm not gonna shoot you. If you get bit, I'd want you to bite me too. Ого. Что? You don't mean I that. want to be alone. Please don't be mad. Блин, а ведь на самом деле так символично, потому что она осталась одна. И она ей это совсем не I нравилось. can't live with you not with me, Clem. I know we've talked about it so much, but don't make me. Alvin Jr., you know you're not supposed to talk О, like боже, this. боже. You're too strong and too brave. I don't think I am anymore about this. Yes, you are. You are, okay? You can't break promises, AJ. I know. You're not letting this go, are you? James said Guess not. that we could be around when we're monsters. Like on the inside. Мы это If you никак got не bit проверим. and then bit me, then maybe we'd still be together. It would just be a different together. Ну, в We might каком-то even be смысле. okay. You think so? Let's say James might be right. That monsters have part of the person they were still inside them. The thing is,
No one can prove that. And if we can't prove it, we're not going to risk our lives over it. Can I go patrol for a bit? Before the party? Sure, go ahead. Be careful. Блин, вот на самом-то деле, по-моему, сейчас какое-то было введение к финалу следующего эпизода. Либо кто-то из них умрет, либо они умрут вместе, либо они станут ходячими. Блин, ну... Я даже не знаю, что из всего этого лучше. На самом деле, мне ничего из этого не нравится. Я всегда говорила, что в «Ходячих» в принципе не может быть нормального финала, потому что эпидемию никак не вылечить. Оттуда, откуда это пошло, тоже вряд ли кто-то выяснит. Типа, все равно все скатывается к тому, что рано или поздно люди исчезнут с планеты Земля. Потому что ходячих больше, их становится больше, людей все меньше. Вероятность того, что они победят, ну, вот такая. Как бы, что у сериала финал, что у комиксов, что у игры один. Главный герой умрет. Поэтому... Ну, понятно, у этих своя атмосфера. Я им тут про философию жизни, про постапокалипсис, а они мне про ЛГБТ. Ух. Мне нужно подумать над тем, как я хочу, чтобы эта игра закончилась. О-ля-ля! Talk about what happened today with Minnie? А что с ней? Sure. What's wrong? The thing is, seeing Minnie, I feel like it should have scared me, but it didn't. The person we ran into in the woods, that wasn't Minnie. Блин, я прочитала этот момент! Этот момент! Я просто угадала, что это ее сестра. Not really. The way she sounded and acted. Я просто прочитала момент, что они поменялись. Твою-то мать. I'm confused, I guess. Я вам говорю, это... Я вам говорю, это не она. You can't trust her, right? She's been with those people for over a year. It sucks, but I don't know what else I expected. Minnie, the real Minnie, she's gone. She's been gone this whole time, and I have to stop mourning her. I won't let her take you or А, стоп, она говорит не про то, что Мини сдохла, она говорит про то, что она типа другая из меня. А, ну тогда я ничего не угадала. Я не поняла, что она сказала. Я думала, она имела в виду, что Мини сдохла, на самом деле, это ее сестра. Я была уверена, что они поменялись местами, я не знаю почему. So much, you know. He walks into a room and it's like, watch me perform. It's so stupid. But then I realized under all that, he really cares about people, and he doesn't just. Кто она про Луиса, про этого Лусьена? Every goddamn day, how much you mean to him. Shit, he'll probably sing about it. Especially if there's already a famous song with your name in it. We've got to get him back. We will. Louis, Omar, Asim, we'll get them all back. Давай скончь. I made you this. Что это? Ух ты, созвездие. So you never forget that night. I never will. Это такой ор, конечно. When you told me you had feelings for me, I was shocked. Then I started thinking. There's something I've always wanted to try with someone I cared about, and I never have. Чё? What is it? Have you ever danced with anyone before? О, боже. Фух, слава богу! Слава богу. Nope. Do you wanna? Just us. No one else. Ну, погнали. Я не умею танцевать, на самом деле, вообще. Мне нужна музыка.
Так не пойдет. Я не танцевала. Кто бы меня пригласил на танец, комрад? Это что, был танец? Так вот как они выглядят. Мне кажется, ее кокнут в этом эпизоде, я не знаю, либо в следующем. Мне будет ее жаль. Охереть. Ой, твою мать. Wow. Where did you find a beach ball? It was in some garbage behind one of the dorms. I had to blow it up, and that was pretty gross. But look, it works. I should get going. Ruby could probably use some help. Даже ты танцевал. У нас на выпускном приглашали только красивых девушек. А я... Нет. Think fast. Ouch! Получай. Можно еще раз ему по лицу зарядить? О, обнимашки. Обнимашки с чатиком. Прум-прум-прум. I love you back, kiddo. Okay, we better get ready to go. Sounds like they need us in the music room. Okay. Да ничего я не бачу, я просто высказываю свое личное мнение. Ничего личного к вам. Можете даже промолчать и не комментировать это. А мяч-то забыли. У нас же тусовка, нам нужен этот мяч. Не нужно ничего мне писать, пожалуйста. Я все равно не умею воспринимать комплименты. Я скажу, что вы все неправы, и начнется срач. Лучше не надо. Так, разноцветные баночки. Yeah. We still need to figure out lighting, music, and something to write on that banner. If we're gonna die, we should have some fun first. Music? But Lewis isn't here. See that? It's like Lewis in a box. Come on, I'll show you. Are we using the banner for some kind of party theme? Not exactly. It's meant to be more motivational. I'd keep it short, though. There's not as much room as you think. AJ, why don't you come up with something? Really? I have an idea. It'll be a surprise. Что? I promise not to swear all over it. Okay, we'll have 10 break out his paintbrush and write it out. So you take one of those black things that look like plates and you put it on here. And then it plays music? Да. And now you just have to turn that crank on the side. Huh, that's really cool. Блин, хочу себе проигрывать. Pulled out the old headmaster's gramophone so he could play some records. Not much of a selection, but it should do. Maybe something country? That's my favorite. Shocker. Шо? Что, она любит джаз? Ух. Wouldn't be a party without some kind of mood lighting. I've been going back and forth between colors for ages. Green's calming, but purple might be nice. Let's deck this place out in green. Ruby's favorite color. I'll make it happen. This place is gonna look great. Какие жирницы должны быть стоить? Как эти баночки? Oh, and Willie was asking for you. He's up in Marlon's office. He said he had a surprise for the party, but he wanted to show it to you first. Сурово. И звук бы такой очень характерный бы раздался, такой, знаешь, как будто ты по пианину бьешь постоянно. Что типа? Только не говори, что ты взрываешь, что ты собираешься. There's some awesome stuff about fires at sea and explosions and stuff. The key is the boiler. Wait, what are you talking about? I have an idea about how to stop those assholes coming back to the school after we've rescued the Подорвать others. корабль? And from hurting anyone else ever again. Барабашка, ты, по-моему, гений. Хорош. It's the only way to make sure they don't come back. Besides, it feels right, you know?
for Mitch. Is it me, or is there a bit of a bomb obsession at this school? Oh, it's not you. There totally is. But for good reason. The tricky bit is timing the explosion so that it happens after you get off the boat. Это важно. Trust me. This'll work. We'll be okay. Okay, everybody, get ready to boogie. And, Clem, I'm sorry for before. About how he treated Ten. I didn't mean to get so angry. I know it's not his fault. That's nice, Willie, but don't tell me. Tell 10. Country roads, take me home. Опа, опа, ничего себе, вот это тусня. Шо, опять танцуем? Просто такая, нет, сегодня я танцую. Меня вообще слышно? Мне кажется, музыка так сильно орёт. Wow, this looks great, Ruby. Couldn't have done it without you. But just wait till you see what else I've got planned. Go ahead and mingle. I'll let you know Хорошо, when it's хорошо. I Еще guess сюрприз. I'll mingle. Так, Рози, девочка. Ну блин, куда? К I see Рози. you two are working together. Yeah, Willie asked me to help with his special project. Well, that's good to hear. Is it ready? Good to go, Clem. It'll work. Actually, I was thinking maybe we should name it. Something cool. I mean, I think it deserves Давай, a name. жги. Yeah, we absolutely have to name it. I thought you'd make fun of me, but hell yeah. Let's name this fucker. Месть Руби. Let's name it. Месть, after месть you, Бублика. Yeah? Hell yeah, Ruby's Revenge. Goddamn right. I found them. Новый значок. Что, какой еще значок? Okay, Clementine. These here are our official Erickson psych evaluations and О, probationary Каев, будем сейчас reports. считать про них. Okay. Как I don't подло. Well, these explain why all of us got sent to this school in the first place. Дайте уши в All the bad картишке. shit we did that kept them from sending us back home. So А, what's the значит... game? I figured if we're Ну, all блин, going on Комрад, this что ты crazy mission напоминаешь together, мне? Я might тоже as well хочу know себе who we значки really и are. LC Спас. So, I'll read some of what the adults thought about us. And you have to guess which one of us fits the bill. Давай, попробуем. I'll make sure it's someone. Главное, сейчас свалит, не This'll проедоваться. be the first one. While otherwise a remarkable student, blank continues to be plagued by fits Mitch. of anger, uncontrollable cursing, and repeated physical altercations with the senior faculty. Это Мич. Это Марлон. Well, not to speak ill of the dead, but that sounds exactly like Marlon. You'd think so, but nope. Really? The person in the file. Imagine Marlon times все? another Marlon. That's Ruby's file. Holy shit, really? Guilty as charged. Вообще бы не сказал. You should have seen Ruby back in the early days. Вот это да. She was like you ever seen those Tasmanian devil cartoons when you were a kid? That was our Ruby. He used to have a mean streak. Чё себе, вот это шок-контент. Она еще была Don't агрессивной. worry. That was a long time ago. I mean, I can totally see it. The first time I met Ruby, she was all, that little motherfucker. I said I was sorry. You guys want to know why I got sent here? Willie, please, no. Chronic masturbation. Зачем ты это сказал? Nobody wanted to know that. Швар. What does that mean? Тебе лучше не знать. Don't you dare. О боже, зачем? Хоть момент неловкости Maybe we просто. should change up the music? Да, давай продолжай. All kind of different music, I think. There's a lot of them. How many? I don't know. A lot.
Sure, we've heard enough of this. Break out the jazz. I didn't realize how many of us we lost. Remember that Justin guy? And Theresa and Jasper, that one girl with colored braces, and Joey, Maddie, Lamar. Классика, ну что тут, я ж не знаю. Yeah, I used to make fun of her braces. Why did I do that? Alex, Dewey, Trey, Stephanie. Капец их много. Holy crap, how many of us died? 34. Кошмар. Тупо ошаник. Я знала, что Комрад не отвяжется от этой темы. Lewis. Should we read it? I could tell you why I was sent here instead. You know, as a consolation prize or whatever. You might hate me after, but since we're all being so Наркотики? open and all. Попытка суицида? I was hoping you'd tell me. I spent a lot of time at my grandma's house growing up. What with my dad being a drunk and my mom working 3 jobs. But after my grandpa died, Grandma just kind of shut down. Spent all day and night rocking in her little chair in the den. I'd sit there at her feet as we both watched TV. Mostly cartoons, since she never seemed to care. Sometimes I could hear her crying, but I didn't look back. I'd just feel really weird and turn up the volume, you know? Anyway, one day she left the den and came back with another chair and a .22 rifle. Set the rifle butt on the top of the chair, holding the barrel back to her chest. So, you know, she had trouble reaching the trigger this way, but she must have Блин, known она that сказала тебе ее because застрелить? she took out this really tacky wooden back scratcher. The real long kind with the one end shaped like a hand. And, used that to push the trigger in. So yeah, bang. Right. Her body folded up and just kept rocking. My mom came to get me 5 hours later. I hadn't moved. She asked why I didn't call the police or an ambulance or anything. I just shrugged and told her it wasn't like Grandma was going anywhere. And besides, I just wanted to finish my cartoons. She shipped me off to Erickson the next day. I was 11. I'm so sorry, Violet. I can't imagine what that was like. What you went through. It's fine. We've just been through a lot of shit. We weren't good people, Clementine. But it still doesn't mean that we should have been left here to die by the people that were supposed to take care of us. Sorry, this is supposed to be fun. I'm just not the game type, like Lewis was, I guess. You mean is. We'll see him soon. 10's right. Hey, I've got an idea. Do you guys remember when Minnie would sing us Don't Be Afraid when all of us used to get scared? Too bad I can't play it. Lou would have known how. He liked that one. Дженни научили играть? You could just sing it to us, like she used to. Ого. Your voice is really pretty. Ого. Okay, yeah. Alright, I can do that. Я бы не спела. Мне было бы стыдно. Never mind the darkness. Never mind the storm. Never mind the blood.
sorrow. Brush away the tears. Sing away your heavy heart. The night will be over soon. The night will be over soon. For every night goes quiet, and every moon grows blue. Beyond the dark comes something new. The sun will be rising soon. Если бы я пела, так все начали вставать и уходить, я бы точно поняла, что что-то не так. Will be rising soon. The sun will be rising soon. Ага, да, спою. И вы все уйдете, да? Все 3 человека уйдут. Ух. Не, я не пою. Я уже пробовала однажды петь, это был ужасный опыт. Нет, у меня травма будет. Ух ты, ух ты. Ли. Да, я однажды пела, это было отвратительно. Это было ужасно. Hey, sweet pea. Lee? Ага, такая малявка, капец. Блин, Ли. Ли был хорош. Why the train? You always pick the train. I'm not sure. Maybe because this is where it all started. Что началось с домика на дереве? Where you taught me to shoot and to cut my hair. To be ready for what was coming. You were a quick study. So, what's on your mind this time? I'm worried, Lee. I've got a lot of people depending on me, and I don't know if what I'm doing is right. Oh, I know that feeling. You know, I was, making it all up as I went along, right? Couldn't let on, of course. You kinda had to think on your feet. Monsters took over the world, and you got stuck taking care of an 8-year-old girl. You were a handful, but I didn't get stuck with anything. You kept me going. You want to tell me about what you're up against? I'm with a new group now, and I've been in so many, and they always fall apart. But I really like this one. It's different. It almost feels like home. That's a good thing. It's hard being alone out there. But we're in trouble. Some bad people captured my friends, and getting them back might get the rest of us killed. I'm not worried. What? Whatever trouble you're in, you get out of it. You get your friends out of it. You don't know that. I know you're a survivor. The Clementine I know is gonna fix it. I really believe that. You're right. I just needed to hear you say it. I'm going to get my friends out of this. Every one of them. Alive. That's right. Imagine what Lewis is gonna say when he sees your face. Those boys are gonna have hope again knowing that you came to rescue them. Oh, sweet pea, you know you always get like this before something big.
Remember how scared you were before you charged into that mess at McCarroll Ranch? You survived that, didn't you? That was different. I was alone. Не было ответственности. I know. It's harder when you have something to lose. But having people you care about, that's a good thing. Friends. A girl who loves you. They're fighting beside you. Because of you. Come see me again. When you've gotten them out, okay? Out. And safe. Я так понимаю, сезон может закончиться тем, что они в этом поезде уедут в светлое будущее, в рай куда-нибудь. Sound good? And hopefully we can talk about happier things. Lee, I miss you so much. I wish you were really here. I miss you too, Clementine. But we'll have to make do with pretending. Эх, Ли. Thank you, Lee. Talking to you always makes me feel a little bit better. I meant to ask, how's the boy? Неплохо. He's good, Lee. You'd like him. I bet. You teach him to shoot yet? You have no idea. I guess the world got pretty hard since I left it. A kid growing up in it, he'd be hard too. You're in my shoes now, raising a kid. Блин, ну вот я и говорю, что все идет к тому, что история повторится. Ну, я думаю, что Клим точно отъедет. А вот насчет пацана пока не знаю. Он либо отъедет вместе с ней, либо он ее застрелит. Типа, ну мне так кажется. Think you got a handle on it? История повторится. It can't be easy. Wanting to give him a childhood, but knowing what it takes to survive now. It was easier for me since the world was just changing. But you're living in one that's changed completely. Oh my God, Lee. AJ's trouble sometimes. You wouldn't believe it. And he has no idea. He's growing up too fast. Sounds like someone else I know. Да, кого же? От Клейма не было столько проблем, по-моему. Хотя... Wow. Just look at you. Блин. Just look at you. Thought I told you to keep this short. You don't know how hard it is to find scissors these days. Time to go, Clementine. You've got people that need you. Goodbye, Lee. Больно. Почему так больно? Clem, wake up. It's time to go. We got a long walk. Если Клем умрет, то он реально заслужила вот эта вот сцена в конце с Ли. Кажется, за все время, сколько вот мы играем, и не было никого ближе, чем он. Капец, они шумят, охереть. От этого звука просто, я не знаю, можно... Guess we're really doing this. Чё, обмазываемся, Only the ребят? team blending in with the walkers need to cover themselves. Now we just need your walker friend to... He's here. Good lord. Hello.
Or guys, this is James. He's my friend. He's, So cool. How do you get the skin like that? Oh, Clementine? Can I try it on? That's not a good... Willie, stay focused. Now isn't the time for this. We can ask questions later. Yeah, right. Sorry. I'm focused. Oh, and sorry I tried to shoot you that one time. Your mask looks so real. Hey. Hey there, James. Sorry about Willie. is this Он the руки guy помыл that Clem хоть? said she'd... Flip? Yeah. Clementine, could I speak to you alone for a moment? Good idea. Hold tight. Hey, Tank, can you come talk for a sec? There's something I have to tell you. The walkers. They'll be here in a little while. You can join them as they pass through the trees. The noise from the boat will draw them toward the water. Then we can get on board and save our friends. Your friends are... different. Open-minded. Accepting. Like you. That's not usually how my first impressions go. Да всё. Sorry, I feel like I'm rambling. It's just... being welcomed. It's strange. You know, they could be your friends too. I know you didn't want to come into the school before, but now that you've met them... I haven't lived with people in a long time. Это тупо я так долго жил без людей. Я не могу выйти на улицу. Это чисто я. It does sound nice. Let me think about it. I wanted to show you something. This was my boyfriend, Charlie. Ну We понял. joined the Whisperers together. But it changed him. In a way that couldn't be undone. It changed both of us. What do you mean? The Whisperers were my family. From a young age. In that time, I witnessed a lot of death and suffering. Eventually, I became the cause of it. Weakness was considered a poison. And I believed in that, fiercely. So much so, that when another boy expressed sympathy for our enemy before an attack, I slit his throat. I didn't talk to him. Didn't consider who he was, what he felt. Honestly, I don't even remember his name. That's kind of hard to believe. Он не порежет Doesn't нас? sound anything Типа... like you. Not anymore, but it was. I had no doubt in my mind that I was right. А если он нас After he died, I жбанет kept нахер, hearing когда his мы будем words in my спать? head. Those people are like us, just on a different path. I stopped killing after that. I changed. No one else did. When AJ told me he killed someone, it reminded me of them. Of myself. He said it was wrong, but it sounded like he was just repeating what he'd been told. Taking life like that, from a young age, it breaks something inside you. It broke something in Charlie. I'm afraid if AJ kills again, he won't be able to go back. He won't be the same boy he was. I've seen it happen too many times. I'm not going to let AJ become a killer. I don't want him to change. Not like that. I hope you can keep that promise. Это какое дело вообще? They're close. Soon there will be enough of them to provide us cover. I'll lead you through the herd until you reach Я the boat. теперь я ему не доверяю. That's as far as I go. After that, it's up to you. Thank you. Take care of AJ. Okay, he's ready to go.
The walkers are getting close. Ruby, you're in charge of the horses. Willie, Ted, take care of the supplies. I've got the bomb. I've got a bomb. Find the boiler. There'll be a door on the bottom with ash and stuff. Put it in there. See you all on the other side. I'll cut it open. А что Тен делает? Что такое? Violet told me about Minnie. That Sophie died, and Minnie is one of them now. Just... if you see her out there, tell her I forgive her. No problem. Please. I tell her myself, but I just want her to be okay. Yeah, sure. If we see her, I'll let her know. Thanks. Ворует припасы, да? Блин, надеюсь, еще не кокнут в этом эпизоде. Clem, what happens if someone else gets caught while we're in there? Ну, типа, у нас выбора нет. Типа, либо мы спасаем этих, либо не спасаем. Я справлюсь. I couldn't save Minnie or Lou or Sim, Omar. I really care about you, Clem. If something happened to you because of me, Ты тут при чем вообще? Это моя идея. I can't lose you too. I won't. You better not disappear on me, okay? I promise. What are you doing? Look in another direction. Вот это рофл! Как ему объяснить это, боже? Как ему это объяснить? Ой, шок-контент. I think so. Вот это рофл. Тупо испортил момент. All of them. It's ready. Надеюсь, он не будет задавать вопросов. I know this is gonna sound gross, but covering your smell. Smart. Сделали бы хотя бы как в сериале, типа, что они на себя какие-то клеенки надели, а то типа на одежду потом это же отмывать. Ух, фу. Да, Ховард. Get my back? О, боже. Я что не слышал. Thanks. На самом деле это опасно, что если какое-нибудь ранение, эта кровь попадет, то это может быть как заражение, насколько я помню. Так лучше типа не рисковать. Да, Тревор, какой-то пошлый эпизод получился с лизунами особенно. Дай мне лук. Okay, follow my lead. Here we go. Делайте как я, иначе вас пришьют. Stay behind the walkers. Use them as shields. Блин, почему так лагает? Охренеть, просто лаги дикие. Блин, дерьмище! Фак. Блин, так лагает, капец, вообще ничего не видно.
behind the walkers. Use them as shields. Я не успею добежать, скорее всего. Ну, я жму, алло! Почему? Блин, так лагает, кабзда. Я даже не понимаю, будет у меня кнопка делить или нет. Можно не лагать, пожалуйста? Да почему? Да почему? Я же уже... Я за спиной, ну... Так, а если я изну... Если я изну вот эту? Я не успею добежать. Ай-ой, я и так застрелили, что? Да идите в жопу. Какого хера, почему? Как-то не надо бежать. А если я пойду по левой стороне? Блин, да я до этой бабы все равно не успеваю добежать. В любом случае, вообще. Никак. Блин, а если я... А если я не побегу к ней? Если побегу я сразу налево. Ну, стоп. Попробуй, как вдоль забора, да? Вдоль забора побегу. Ну-ка, стой-ка. Пойдем за тобой потихонечку. Блин, как добежать здесь, я не понимаю. Это Unreal. Тут нет спереди никого. Она еще не бежит, вообще кайф. Она просто уперлась в какую-то текстуру. Ох. Блин, не выпиливаю спереди, которая. Может, тут где-то обход есть какой-то? Да. Да подойди ты. Что ли? Что не так с этой бабой? Почему? Что с ней не так? Почему я прохожу сквозь нее? Что? Что, мать, так твою, с ней не так? Ну и каким образом? Ну почти же, ну.
В смысле, куда мне нужно идти? Может, мне надо направо вот туда идти? Где-то должен был быть еще один! Нет! Блин. Я же знаю, что где-то сзади. Ну, так я прямо иду. Ой, ну что за говно? Кто придумал это? Пойду-ка я медленно, короче. Потихонечку. Тра-та-та-та-та-та-та. Okay, now's our chance. We can't risk leaving cover. We'll have to crawl along the side of the dock. Ноль забора, да? Сейчас он вот оживет нахер. Нет? Вот. The guts are washing off. Слава богу. Тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та. Follow me. This way. Ох, твою мать. Сейчас они за нами полезут. Вы заметили, что самых дорогих людей, по-моему, ее топят, она взяла с собой, значит, остальные могут сдохнуть, как вариант. Откуда? Так же с берега. Fuck, are you okay? I'm fine. Stay close. Stay hidden. Ты что, «Пираты Карибского моря» не смотрел? Вот так же, как там. Ready, AJ? Walkers. Не, может, они там так и были, они же не могут подняться. Твою мать, я даже это... Алло, я не готовилась! Ой, мать, по-моему, меня убьют, да. Я не готовилась к этому дерьму. Дайте еще раз. Хан за 4К, да. Прицел на весь экран. Come on, let's hurry. Ready, AJ? Walkers. Да, как это говно работает?
Да блин, чувак, я же нажала кнопку. Кошмар. Я не понимаю, там надо дотягивать тетиву или нет? Типа я просто зажала, она выстрелила, я... Не знаю, я с таких луков не стреляла. Не знаю, как с этого стрелять. У них там паника. Я не вру. Я приукрашиваю. Кинула нашу рыбалку. Да. Тебе показалось. Блин, вот это американский футболист настоящий. Это просто крысы, как говорят мне. Блин, я думала, можно его не убивать. Я думала, может быть, он остановится. Ну ладно. Hey, Clem. This has got to be the boiler, right? Yeah, it looks like it. Так пуху-то заберите. There's too much stuff in the way. Maybe there's another way in. Пушку не забрали, вот это вообще шок-контент. Не обходила бы и всем угрожала бы ей, как минимум. Wait here. Твою мать! Я на кнопку не попала, я на кнопку не попала, нет! Ну блин, это же как-то неожиданно для меня, я не готовилась. Так, теперь я знаю, что жать. Теперь я не промахнусь. Ну! Ну блин, это я что-то сижу, чилю, так развафлилась что-то, а тут надо кнопки-то жать. Мне кажется, надо было сначала найти друзей, а потом бомбу закладывать. Вместе с пончиком. Once they start up this boat, we won't have much time before it explodes. How long? Not sure. An hour, 30 minutes. Он взорвется раньше времени, как обычно. А стрелу забрать?
начинает ужасную тему. Yes, ma'am. I have a little brother, short, scarred face. See? Почему он черный, а она He's нет? not out there, is he? Look, we've discussed this. Your family is Delta now. There ain't no room for anyone else. Yes, ma'am. Shit. Of course she had to be the cell guard. We can't sneak past her. Get out. Not without our people. I swear to God, if you got 10 caught up in this, just tell me that he's safe. Give me that. He told me to tell you. He forgives you. Shit. I'll help you get everyone out. Then you take my brother and run. Get him back to where it's safe. Come on, we have to hurry. Clementine? Holy fuck! Oh my god. Are you okay? Кто это? Вот это кто это такой? Yeah, I'm alright. Я не помню. А это повар или кто это? Take care of Lewis first. He's in rough shape. I'll unlock the other cell. We don't have a lot of time before Dorian comes back. Что там с Луисом? Violet, help me with these guys. Got it. Глаза выкололи? Что с тобой сделали? Lewis. What the fuck are you doing? Don't fucking point that at me. Ах ты, Казан, обманула меня. Ух. Они ему язык вырезали? Они ему язык вырезали? Охереть! Охереть! Наверное, он трещал без умолку. Вот это охереть. Да, язык вырезали. Эх, мать твою. No, don't. They cut out his tongue. Охереть. He kept fucking talking. Я говорю, он не затыкался. I'm sorry, Lewis. Это жестко. We're getting out of here, okay? Let's get you home. Shh. It's okay. It's okay. Не, виноват, но жестко, конечно. Жестко. You'll be home soon. Он мог бы мне и помочь. We're not staying here that long. Clem, are you all right? I'm fine. Where's AJ? Over here. Thank God. А Ви где? Там же. Shit. At least we're not moving yet. We've still got time to figure this out. Ну как сказать, они зажгут свой котел и все, и жопа. Поговорить с Луисом, да. Vi, are you all right? I'm fine. Looking for a way out. If this thing explodes... Да, сами себя в клетку загнали. Я говорю, сначала надо было их вытащить, а потом бомбы разжигать. You doing okay in there, AJ? Yeah, I'm all right. I'm looking for a way out. Yeah, me too. The doors don't look very well made.
Maybe that's something we can work with. Omar, are you hurt? Fuck. I just want to go home. We will. Okay. How you holding up? I can't talk. If Lily... She told us not to talk. We'll be home soon. Just hang in there. Looks like there's a gap here. Too small to fit my hand through. Почему меня закрыли в камере именно с тем, кто не может ничем помочь? Это как-то печально. I might be able to chip away at this if I had a tool or... Damn it, they must have taken away my knife. AJ, do you still have your knife? Yeah, they didn't find it. Only the big one. Good. I need you to slide it over to me. Как ты его забрать собралась? Не, ну это, конечно, сказки. Это, конечно, сказки. Он так посмотрел, что даже страшно стало. Whatever you doing, don't. I promise you. It ain't worth it. Step back. She awake? Yes, ma'am. Good. Нафига у нее ноги телепортировались? I'll take it Тупо from here. собрались. Ну привет, свинья. Какого хера тебе надо? Проваливай. Where's Abel? He's dead. We killed him. We put a knife in his head. Fuck, you little monster. Damn it! We showed him mercy. He was terrified of turning, so we stopped him from having to. We gave him what he wanted. I'm sure you did. Back up. Клементина, ДЦП. Звук на всю эту. Minerva. МакГонагал. Open the door. Yes, ma'am. Чё, стрелять будешь в меня? Ну давай! Стреляй! Стреляй! Рази! Normally, the trouble you caused, I'd shoot you and toss you overboard. But I'm genuinely impressed. Неужели? First, you organized these idiot kids into a fighting force and killed 2 of my most experienced soldiers. Then you sneak onto my boat under the cover of a herd. I bring a prize like you back to the Delta, it might make this whole clusterfuck of a mission work. Я так понимаю, над ней кто-то еще выше стоит, раз она пытается так тщательно выбрать каких-то лучших людей из кандидатов. Интересно, кто? Worth it. Someone like you, so young with so much potential. Look, if I'm the one you want, let the others go. This isn't a negotiation.
This is me telling you how things are going to be. You know, my father, Larry, was a military Я помню, да. And when I was a kid, he had all kinds of rules. The thing that bugged him most was waste. If I ever left a light on after leaving a room, he'd flip. No matter how many times he ranted about the cost of electricity. Эта тварь должна была найти какую-то компанию себе, таких же отморозков, как она. По-другому быть не могло. One day, he let our power get cut. He liked illustrations to show that actions have consequences. No more TV, no more hairdryer, no more ice cream sandwiches. Just a miserable family sitting in the dark. I always hated your dad. Right from the start, when he tried to throw Duck out of that drugstore we were hiding in. He never gave a damn about what people thought of him. Да, ему вообще в принципе было плевать на всех. But he showed me the effectiveness of Он бы и тебя teaching by кинул, example. наверное, если бы мог. Is that what this is? A lesson? I want to tell you a story. Let's call it the parable of the twins. Two girls were taken from their home and brought to a new place to live. They had to leave their friends and family behind, and that was hard at Стоп, она же не застрелила собственную сестру, правда? They shed a lot of tears. But the new place was a good place. The people there grew corn and raised pigs, and the twins ate well for the first time in years. They had hot showers, clean clothes, beds. They were given guns and trained to use them. The people there were kind to these girls. All that was asked in return was that they help defend the group. You see, this place had a lot of enemies, killers and thieves who wanted what they had. They threatened to cut out their tongues? They only do that to the ones who can't keep their mouths shut. One of the girls saw that this was a place worth fighting for, and her tears dried. But the other twin, she could never forget her old home. She rejected every gift, every opportunity, stirred up trouble every chance she got. She convinced her sister to help her steal a raft and leave on the river. Of course, they didn't get far. What happened then, Minerva? I killed her. What the Jesus Christ. Minnie, no, tell me it's not true. Your own sister? Why would you do that? She was twisting my head with her lies. And? I made a mistake. I needed to show my loyalty to the place. Да жопу свою ты спасал, скажи как есть. Жопу спасала. You're one of my people now, Clem. The question is, which twin are you going to be? The loyal one, or the dead one? What have you done to her head, you fucking psychotic bitch? You're evil! You are fucking evil! Violet, calm down. You saw what they did to Lewis. Just do what they say. Why? So I can become a soldier in their army? Someone who kills the people they love? Валя, тихо. Не так эту войну будем выигрывать. Твою мать. Какого хера ты орала? They clearly didn't get the moral of the story. We'll have to help them understand. Stop! Don't hurt Violet, Блин. or I'll hurt you. Hey, yo. You better cool it, or you gonna get yourself hurt. Fuck no! Get off of me! Easy. Stay still. Shit! Fuck you! No! Don't make this hurt more than it has to. Бей эту тварь. Hey, Jay! Фу. Son of a bitch! Stop! That's enough. He bit me! I said that's enough.
Фух, твою мать. You deserve to die. We'll kill you. You think you can Да kill убери me? ты свой сраный арбалет. We'll throw you in the river. I will put a knife right to the side of your head. Big talk for a little guy. I know I can do it. Сдерживай себя, I чувак. killed Marlon. He wasn't a monster, but you are. Dang. So you killed Marlon. Она заберет его? I bet you'd make a great soldier. AJ, listen to me. Don't talk to her, okay? She's a monster. Clem seems to care a lot about you. Ах ты тварь грёбаная, не трогай пацана. Come on, let's go have a chat. Just us. Нет, нет. Fucking touch him! Clem! No, please! Clementine! AJ! Keep an eye on her, Minerva. Lily, don't! Get this thing moving. Грёбаная эта баба с арбалетом. I'll start up the boiler. Ох, твою мать. Don't you dare look at me like that. This is the only way we survive. Да конченая эта тварь. Fuck survival! Look at what you're doing! Minnie, please. I just want to talk to you for a second. I'm sorry we never searched for you. For Sophie. I'm sorry we trusted that fucker Marlon. If I ever thought there was a chance. I know. Она что, не слышит этого? Okay? But Sophie's dead. You all need to understand. This is the only way. Да ты чё? Stay in line, or you die. The people you love die. If you just do what they say, you can live. All of you. Отдыхай. Behind you. You're the fucking problem here. Что? Я же нажала. You get them all killed. Ну я же дверь открыла, валит, помоги. Ой, она ее застрелит. I can't let her leave. Shit. Вау. Ну ладно, она хоть не умерла. Пока вроде. Забирай эту конченую тварь. Бегите. Она еще жива, забирай We ее. have to go. I can't leave her. Go, I'll catch up. Clem, come on! We have to get the hell out of Пацана. Go. I need to find AJ. Пацана надо Better see you забрать. on land. You will. Валит. Просто уходи, пожалуйста. Shit, they started the boiler. We'll focus that energy, sharpen it. I've known Clementine since before this all started. She'll come around. You'll come around too, once you see what we have to offer. Plenty of food, comfortable beds. You'll come around too. You can even share a room we have to offer. Plenty of food, comfortable beds for you and Clem. You can even share a room. Fuck off, Veer. Found one more sneaking over the docks. Дэн! Нет. Дэн. Fuck. Какого хера ты вообще сюда пришел? Tennessee, did you get lost? Ma'am, he wasn't alone. I got something. Бублика нашли? This way. Found this in the herd. А, Джеймса. No wonder there were so Кобзда. many И все на горящем плоти, охеренно. Must have thought you were clever leading those walkers here. Or was that Clementine's idea?
nothing to say? You don't fucking scare me. Is that so? You force your ways onto others. Because you're afraid. Because you're weak. I give my people a cause to fight for. The thing about people like him, AJ, is that they're too broken to fit into a community. They won't fight for anyone but Надо вырубить эту тварь с пушкой. Справа. Kill it. No! What the fuck? Easy there, 10. Don't hurt him. Just stop hurting people. Please. Shoot her! Why don't we all just take a breath, all right? Give me my friends back. Put down the gun. Let them go. All of us. Or else. Fine. Go ahead then. Do it. Save your friends. Выстрели! That's what you came here to do, isn't it? Нажми на гребаную кнопку. Oh, I see. You came here to cry. Tim. Looks like you're not a soldier either. Please, don't! No! Она рядом с пистолетом лежит. Давай, давай, мочи эту козу, мочи ее. Давай, 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 давай. Да блин. Похоже, она не сдохнет в этом эпизоде. Она вообще ничего не боится, что ли? Ну! AJ, wait! I give up. I will give up. Что ж ты выберешь, пацан? Put down the gun. I'll let everyone leave. My crew and I will leave. We won't bother you anymore. Что же он сделает? AJ! She's not a threat. Lower the gun. You weren't down there. You didn't see what she did. She cut my friend's tongue out. You don't have to do this, please. It's a trick. Don't you fucking dare, AJ. Just give me the gun. You can't let her hurt anyone else. I don't want Не пацану ее убивать, это мой бой. Это мой бой, не его. Okay. James! No! Shit, the bomb! AJ! Вот тварь. I am a poor pilgrim of sorrow, cast out in this wide world to roam.
uncertain of life for tomorrow. I want to make heaven my home. Miss Ruby. Sometimes I am tossed and driven. Sometimes I know not where to roam. I heard of a city called heaven. I'm striving to make it my home. Эйджей пропал. Эйджей стало не по себе, когда убили Элли, не дав происходящего, начала Эйджей, когда сказал, что не нужно доказать. То есть вместе, если станете ходячим. Эйджей почувствовал себя бессильным из-за того, что он помиловал Лили, она убила Джеймса. Пропала. No comfort I find in the daylight. The storms are descending each night. Тупо мертв. Sometimes I know not where to roam. I heard of a city called heaven. I'm going to make it my home. I wander in this land of danger. No comfort or peace do I find. I am a poor wayfaring stranger, to troubles and trials confined. Остальные в ужасе. I hope that they take me. Рози беспокоится за всех. Тупо Рози. Тупо Рози. На самом деле, было вполне очевидно, что Джеймс умрет, потому что челик реально потерянный. Типа, у него никого не осталось, и он пытается гасить свое безделье в каком-то плане в размышлениях, философии о жизни, о бытие, о том, как ходячие на самом деле не мертвы, и души в них сидят. Типа, об этом думает челик, у которого нет больше забот. И мне кажется, то, что он умер, не то чтобы совсем странно, и ужасно, и печально. На самом деле, его такая судьба, скорее всего, ждала. Не знаю, maybe нет. Но мне кажется, у этого персонажа развития толком-то и нет, как в дальнейшем. Да, убить Лили, она заслужила смерти. Я бы ее убила, если бы у меня стоял выбор убить ее или нет. Я бы ее застрелила. Но выбор стоял не у меня, выбор стоял у пацана. Это был не его бой. Это мои разборки с Лили. Это, то есть, там прошлые старые обиды и новые обиды. Это я должна убить Лили, а не пацан. Пацан не должен убивать кого-то, ну, просто потому, что у него в руках оказался пистолет. Вот, и... Да, типа, Лили, скорее всего, сдохнет. Я уверена в этом, что с ней что-то плохое случится определенно. Я хочу сделать это своими руками, чтобы не заморать руки пацана. К тому же, типа, ну... Типа, в какой-то мере этот Ген же прав. И пацану нельзя дать стать убийцей. Иначе потом будет очень плохо. Всем плохо, в первую очередь мне. Эпизод, в принципе, ничего не значит, что вы говорили, что он отстойный. Он немножко тягомотный, как и все остальные эпизоды в середине, но концовочка интересная довольно-таки. Не знаю, пойдет. Финал, как обычно, пытается завайтить на то, чтобы ждать следующий эпизод. Ну, в общем-то, так они как бы и работают. Он не бесполезный, просто он... Его, по-моему, сюжетная линия никак не развивается, если в нее не входит Клем с просьбой помочь ей с чем-нибудь. Он просто сидит в лесу, типа, и разговаривает с ходящими. Это ненормальная херня.
Не знаю я, короче, чем все это закончится, конечно. Есть у меня некие предположения, их несколько. Но что по итогу будет, что по итогу выберут разрабы, я... И там, наверное, несколько концовок будет. Но мне кажется, они не будут сильно различаться, типа... Ну, не знаю, мне так кажется. Мне гораздо интереснее, что с людьми случилось после взрыва. Там Вайлет, Минерва, вот эти двое, повары и все остальные. Типа, хер их знает, что будет. Да, вот я тоже про взрыв. Ну, кто-то от взрыва, мне кажется, точно либо пострадает, либо отъедет, как минимум. Вот. Ну, в принципе, господа, спасибо за просмотр, спасибо за то, что посидели со мной, почилили немного. Кто бежали, наверняка живы. Может быть, может быть. В любом случае, не узнаем этого до 26 марта. Так что увидим, узнаем. Скоро уже через несколько дней будет второй эпизод Life is Strange, поиграем. И метро, наверное, завтра будем пробовать доходить. Я не знаю, как по времени, там сколько еще осталось, я не помню. Ну, стрим 2 где-то осталось до 2033, потом еще Last Light возьмем. До февраля вроде должны управиться. Вот, как-то так. Вот. На остальном спасибо, господа. До скорых встреч. И всем пока.